हेलो गाइस। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारी मेडिसिन के बारे में, दैट इज़ एकोनाइट। दिस इज़ एकोनाइटम नेपिलिस। सो ए फॉर द एंग्जाइटी। एकोनाइट में बहुत ज़्यादा एंशियस पर्सन होगा, जस्ट लाइक वी डिस्कस्ड इन आर्सेनिक। लेकिन यहाँ पे एकोनाइट में जो एंग्जाइटी होगी वो मेंटली ज़्यादा होगी। सो मेंटल रेस्टलेसनेस इज सीन with a lot of anxiety. Next is the C. C denotes the continence. So the continence is full of fear, यानी the face is expressive of fear. पर्सन बहुत ज़्यादा टेरिफाइड होगा, बहुत डरा हुआ होगा, एंड ही थिंक्स दैट हिज डिजीज़ इज़ इनक्योरेबल, कि अब वो ठीक नहीं हो पाएगा। एंड ही ऑल्सो predicts the day and time of his death. So, which means he is clairvoyant about his death. Clairvoyant यानी he predicts the time and date of his death. So, यहाँ prediction देखने को मिलेगा, predicts the day and time of his death also. Next is O. So, O means occurrence. So, aconite is denoted where the conditions occur in acute and recent cases. Acute and recent cases वाली condition होंगी जहाँ पे there will be a sudden onset होगा, especially young girls में जिनकी प्लेथोरिक हैबिट्स होंगी, यानी सैंग्वाइन रश ऑफ ब्लड होगा, सैंग्वाइन कंडीशन होगी, पीपल हु लीड अ सेडेंट्री लाइफस्टाइल, राइट, सो वर ईजिली अफेक्टेड बाय एनी लिटिल एटमॉस्फेरिक चेंजेस, उन लोगों में एकोनाइट डिनोट होगी. नाउ हेयर एन डिनोट्स द नर्वस रेस्टलेसनेस. यहाँ नर्वसनेस होगी, इंटेंस नर्वसनेस होगी, और वो इतना नर्वस होगा डैट द पर्सन डज नॉट वांट टू गो आउट इन एनी क्राउड, किसी क्राउडेड प्लेस में नहीं जाएगा. आई डिनोट्स द inflammatory condition. So aconite is indicated in the congestive state of any inflammatory condition, right? And also there will be very intolerable type of pains in inflammatory condition. Intolerable pains होंगे which drives him out of the bed, especially at night. So intolerable pains at night. T denotes tossing about in agony. Tossing about in agony, which means that especially fever wali conditions में where the patient is lying in a recumbent position and the skin is dry as well as hot, and the patient is very nervous, very restless, and he tosses about in agony, and especially the condition becomes worse towards the evening and when he is going to sleep. Now here the next is E. So E denotes aggravation in evening and night. So most of the conditions will be aggravated in evening as well as night. और if we say अगर E की जगह हम am करें aconitum, if it is aconitum napellus, then here U denotes the uncertain pains, the uncertain mental state, the mental state which is full of anguish, anxiety, restlessness, as well as fear. Am denotes the mental anxiety. This also denotes that the music, am also denotes music is intolerable, and this makes the patient sad.
So these are some key points in which you can memorize aconitum napellus in a very easy way. So I hope ये आपको कुछ easy tips लगे होंगे which will help you definitely